Well, a big thank you to Guillaume Alvarez, just speaking to Simon Lacroix, who just won the 12th qualifying heat for X30 Senior. Now the return to X30 Junior for the penultimate qualifying heat. Number 5, A versus D. Jorn Helder will lead from pole position. Juice Mulder alongside on the front row with Arthur de Donker and Didier Krieft on row 2. Stig de Rademacher and Jan Mulders round out row 3, ahead of Arthur Huang, Senna Meunier, Moutte Bergano and Eva Dorrestein, completing the top 10. Henry Carter, Fares Jalil, Alexandre Mercier, Raphaël Boulard, Finn Albers, Aurelio Giustinelli, Pepin Steiger, Lucas Pellizzari, Achille Géradin and Mele Taylor round out the top 20. Mohamed El Bouzaki, Fabio Angotta, Maurice Vercroys, Maxime Linders, Edouard Godefroy, Viggo Moons, Quentin Van Leeuwen and Sacha Duquet rounding out the 28 that have taken to the circuit. Of course, get well soon messages continue to fly out for Thijs Van Haas, who suffered shoulder injuries yesterday morning during free practice. The drivers now go onto their formation lap ahead of the penultimate race for the qualifying heat stages of Junior X30. So with the formation lap set to come to a conclusion very, very shortly, the sun is beating down heavily on the circuit. 23 degrees Celsius. We have noticed a pickup in the wind, eastern direction, 20 kilometers an hour. That's about probably about 12, 13 miles per hour. Humidity's gone down to 41%, but, well, already we have had Jorn Helder taking 2 wins so far. 2 other winners, Devon Hagelin and Tig Buckley. But the drivers make their way in towards the 15th and final corner. Here we go. Revs rise, lights are on. Lights are out, we're underway as Jorn Helder keeps the defensive line on the racetrack, but Juice Mulder looks to go around the outside and got the race lead through turn 1. Inspired racing by the victory lane driver, getting through round the outside of Jorn Helder, keeps that lead through turn number 3. And the main thing is he's just got to keep himself very much planted on terra firma. But Arthur de Donker has been passed by Didier Krieft, or possibly Stig de Rademacher, as they... Oh, and another change for the lead, and Juice Mulder has hemorrhaged positions. There might have been a little bit of rubbing of sidewalls between Jorn Helder and Juice Mulder, and Mulder ended up exit stage right. Ouais, malheureusement, ça ne se passe pas vraiment comme espéré dans le chef de Jorn Helder. On va boucler donc ce premier tour avec les Pigeon Fusion Motorsport qui d'entrée de jeu se battent et ça se touche. Contact entre les deux leaders et malheureusement la Diffusion qui va perdre gros dans l'aventure. En tout cas, le lead et peut-être même la deuxième voire la troisième place. Eh bien, ça commence sur les chapeaux de roue, cette manche qualificative junior. Arthur Wang qui s'infiltre en deuxième position. Stig de Rademacher a perdu pied, troisième. C'est Jan Mulders qui a donc perdu pied également. Jorn Helder bel et bien en tête. Arthur Wang en deuxième position. Et ça glisse à la corde de la part de certains des pilotes restés là-bas. Juste Mulders, Senna Meunier, Arthur de Donker en pleine bagarre au cœur du peloton. Et bien ça commence à nouveau sur le chapeau de roue. La catégorie junior qui ne déçoit jamais. Une petite pause du côté des seniors. Les juniors de retour pour 2 manches. Leurs 2 dernières avant les finales. C'est ici ou jamais évidemment pour les compétiteurs de la classe âgés entre 12 et 15 ans. Après ces 2 manches, les dernières au programme, eh bien, il n'y aura plus aucune possibilité d'aller chercher les points ou de se sauver éventuellement pour une qualification en finale. On le rappelle, seuls les 36 meilleurs auront la possibilité de s'aligner pour cette finale. Et Arthur Wang, qui est bien décidé à aller chercher pourquoi pas sa première victoire du week-end. Très très menaçant au terme de ce deuxième tour, le jeune pilote du team VDK Racing. Et malheureusement pour lui, il se fait doubler dans le virage numéro 15 par Stig de Rademacher qui reprend la deuxième place à la poursuite de son équipier. Et la porte s'est légèrement entrouverte également pour Arthur de Donker qui prend l'avantage. Et voilà Arthur Wang qui était prompt à contre-attaquer. Mais Wang qui ferme la porte, qui est défensif. De Donker est passé pour la troisième place. Arthur Wang toujours 4. Sous la pression de Senna Meunier, Henri Carter et Just Mulder juste derrière en 7e position. Ça va être très très chaud jusqu'au terme de cette épreuve sans doute.
Yeah, very much the case that it is elbows out at Fusion Motorsport. And Arthur Huang looks for a late dive up the inside through turn number 8 on Arthur de Donker. But Senna Meunier right behind the 199 running with VDK Racing. And now move for second. That's Arthur de Donker up the inside of Stig de Rademaker. Oh, and Arthur Huang was all kind of sideways. I'm not too sure if there might have been a little bit of a touch from Senna Meunier on the back bumper of Arthur Huang, but Meunier gets through at the chicane, and Huang fires back through the final corner. 2x2 Noah's Ark style in the battle for at least 4th place. Wow! Et c'est très serré effectivement, et malheureusement pour Arthur Huang, eh bien c'est pas mal de positions perdues dans l'aventure, puisque Wouter Berganu, le pilote néerlandais, vient de lui passer devant dans le virage numéro 1. Il tente de contre-attaquer sur le pilote Falcon et ça passe pour le pilote VDK au casque noir. Bien joué de la part d'Arthur Huang, un petit peu malmené là-bas dans ces 2 derniers tours. 6 minutes 31 tours encore à boucler. Il y a du temps pour espérer contre-attaquer, mais ça se bat à tous les étages. On vous le disait, c'est l'avant-dernière manche qualificative pour les juniors, la dernière pour ces 2 groupes A contre D. Il y aura les B contre C juste après, et puis après plus de possibilités. Donc c'est le résultat qui comptera sans doute le plus pour certains des compétiteurs dans le haut du classement. Alors, avec à l'accord de super échelle de dépassement, c'est Arthur de Donker, je pense, sur... non, Stig de Rademacher, pardon. On va refaire le pointage ici, puisqu'on suit 2 batailles coup sur coup. 9 dixièmes séparent John Elder et Arthur de Donker. Voilà les 2 leaders, avec les 2 pilotes Fusion Motorsport, Elder de Rademacher 1 et 3, qui entourent Arthur de Donker en 2e place. 4e place, Senna Meunier devant Henri Carter, Arthur Huang 6. Sous la pression de Just Mulder, le 127. Wouter Berganu, Eva Dorenstein, 9e position devant Feinalbert. Donc rien n'est encore joué. Et à la corde, ça passe pour Just Mulder. Wouter Berganu en pleine explication. Ça pourrait les faire justement les affaires d'Arthur Huang de s'échapper un petit peu de ce groupe ô combien malmené. Le pilote VDK qui se ferait un passage là-bas dans ce peloton, et ça passe à la corde et contact avec le pilote Falcon. Aïe aïe aïe, Wouter Berganu qui a tenté et qui a perdu malheureusement, et ça a fait les affaires de Eva Dorenstein, je pense, qui a pris l'avantage, la 166 qui est juste derrière. Et ça continue de se battre avec Wouter Berganu et Just Mulder côte à côte dans le virage numéro 11. The desperation is just quite evident to see. It was a send and a half, and it was like, yeah, I don't care. I need to get that place. And Berganu was very, very quick to counter-attack to it. But yeah, it just goes to show. I said about the sense of urgency, that was desperation 100%, just by the way that happened. Arthur de Donker, in the meantime, trying to go on the crisscross through on Jorn Helder. Nearly has Stig de Rademacher up his inside going through turn 4 and 5. But de Donker holds on to second for the minute as they come through turn 6. Into 7. Now, what's going to happen here at 8? De Donker thought, well, there might have been room. There wasn't room. I'm not going to go for it. But he's between a rock and a hard place, is Arthur de Donker. He's right behind Jorn Helder, and Stig de Rademacher is closing quickly. And look at the opportunistic chance that would have gone through, but it hasn't, because Stig de Rademacher has just gotten through, threading the eye of the needle. Arthur de Donker went wide to carry round the outside of Jorn Helder. It did not pay off. It opened the barn doors, and de Rademacher was through for P2. Oh, on est encore loin d'avoir tout vu dans cette épreuve. Loin d'avoir tout vu. Et le 4e qui se glisse dans la bataille, c'est Senna Meunier depuis la 4e place. RSD contre Fusion Motorsport. Et Edgar, à ne pas vous toucher, chers amis. Vous défendez les mêmes intérêts, évidemment. Petite incompréhension là-bas au freinage de l'épingle. Senna Meunier et Arthur de Donker qui vont voir se parler en quelque sorte pour lier leurs efforts, se serrer les coudes et aller chercher pourquoi pas la victoire, puisqu'elle est encore à portée de fusil face aux pilotes Fusion qui également sont en pleine explication. Just Mulder qui laisse passer Stig de Rademacher, le numéro 116, qui prend l'avantage juste avant la chicane. Oh, ça pourrait tourner vinaigre entre ces 4-là. Le tout, c'est de voir la ligne d'arrivée en un seul morceau. On a vu précédemment bien, que parfois des petites mésententes entre pilotes peuvent échouer avec des échanges de position certainement inattendus dans le chef d'Alessandro Tudisca, qui n'ont pas eu l'occasion d'entendre à l'interview peut-être plus tard cette journée de samedi. Mais on peut vous dire en tout cas que le pilote RSD n'était pas des plus satisfaits de s'être fait chipper la 3e place, la 2e place par Thomas Van Vliet dans le dernier tour. Quel que soit votre intérêt évidemment au niveau du classement, ne pas mettre votre équipier d'or, ne pas compromettre son résultat. De Rademacher contre Jorn Helder pour la victoire. Senna Meunier contre Arthur de Donker pour la 3e place, à moins peut-être que cet ordre ne s'échange au cours des prochains tours. Yeah, coming up to 2.5 minutes to go, and de Rademacher leading Helder
Cinnamonier now ahead of Arthur de Donker, as we have got a lot of drivers going side by side. Oh, right. Yellow flags at turn 3. Kart on the side of the circuit. Marshall on the scene. Driver getting out unassisted, which is always a good thing to see. Now, was that possibly Jan Mulders in the 115, I think? So Kart being pulled off the circuit. Yellow flag will very shortly be retracted. And that's one driver we've lost over the last few minutes, but with 2 to go, Stig de Rademaker was sideways under braking into turn number 3. Helder was just holding back and waiting for the opportunity to get through, but this is allowing de Donker and Meunier, so it's Fusion Motorsport versus RSD. And we might have a third team joining the party with VDK and Arthur Wang. Look at him getting closer. As you can see on the left side of the picture right now, the driver being taken to the side by the marshals. So we can identify who that is. That could be Mela Taylor, I think, in the 103. Belgian driver. Real shame. But, Arthur de Donker goes high, wide and handsome around the outside of Jorn Helder. Doesn't work out. Cinnamonier looks up the inside of his teammate through the chicane. Oh, dearie me. Stig de Rademaker has got some daylight right about now, and it's nearly 7/10 of a lead he's got on Jorn Helder. Ça allait être compliqué, j'en ai bien peur, mais c'était une belle tentative malgré tout. Il faut oser évidemment à ce stade. Chaque résultat compte. Ça ferme la porte du côté de Jorn Helder à la corde du virage numéro 3. Ça ne laisse pas compter. Attention, Arthur Wang qui pourrait prendre l'extérieur à l'accélération. Dans le double gauche, il reste sagement derrière évidemment. Ça aurait pu compromettre sa trajectoire et son rythme dans le deuxième secteur. Mais première tentative, retour aux affaires de la part du pilote VDK. Senna Meunier et Arthur de Donker juste devant, sous le colonne team RSD. Et regardez ce qui se passe justement avec Stig de Rademaker qui creuse l'écart. Jorn Helder qui semble retenir en quelque sorte le peloton juste derrière lui. Il a compris qu'il n'aurait peut-être pas les armes nécessaires pour lutter avec son équipier pour la victoire. La deuxième place devrait le contenter. Donc Arthur Wang prend l'avantage sur Senna Meunier au freinage du virage numéro 12. Bien joué de la part du pilote VDK, 4e désormais. Mais la réponse intervient directement au freinage suivant de la part de Senna Meunier à l'accélération du virage numéro 15. On rentre dans l'avant-dernier tour, chers amis. Rien n'est encore joué. 4 candidats pour une deuxième place, puisqu'avec 1 seconde 2, eh bien, je pense que les carottes sont cuites pour les oppositions de Stig de Rademaker. Senna Meunier and Jorn Helder side by side. Arthur de Donker and Arthur Wang have just taken complete advantage of the situation. Wang now 4th, de Donker now 2nd. So it was, well, 3rd it looks like. So, well, yeah, it's Senna Meunier's at the back of the train now because he went up the inside of Jorn Helder, and then all of a sudden it was a case of, right, de Donker went, that's it. And that was a big old cloud of dust I just spotted there as well, Guillaume. Et Arthur Wang, effectivement, je n'ai pas pu voir quel pilote malheureusement a mis 2 roues dans le bas-côté. Malheureusement, pas vraiment de conséquences néfastes pour l'un et l'autre. Nous rentrons dans quelques instants dans le dernier tour. Donc je disais, Stig de Rademaker en tête. Le voilà qui franchit la ligne de départ et d'arrivée pour l'avant-dernière fois. Il sera certainement inatteignable dans ce dernier tour. Avec Arthur de Donker 2, Jorn Helder 3, Arthur Wang 4, Senna Meunier 5. Les écarts qui, dans l'avant-dernier tour, eh bien, se sont creusés légèrement. Arthur Wang qui a peut-être encore une mince chance éventuellement de prendre l'avantage sur Jorn Helder. On suit de près le pilote VDK à la livrée bleue, le casque noir. Arthur Wang très proche à l'approche du secteur numéro 2. Pourrait-il faire la différence dans ce dernier tour? Well, final lap is very much underway. Arthur Wang has got the bit between his teeth and is gunning for Jorn Helder, who currently holds on to P3. Arthur de Donker has cleared away a little bit into the distance by about 3 or 4 tenths of a second. But it is going to be a new race winner in the qualifying heat stages. It's going to be the number 116. Stig de Rademaker comes out of the final corner, and it's a win again for Fusion Motorsport. It's going to be 2nd for Arthur de Donker, 3rd for Jorn Helder. Arthur Wang and Senna Meunier round out the top 5, covered by 2.5 seconds after the 12 laps on that one. Juice Mulder. Oh, well, Quinten van Leeuwen's done it again. 20 places up to 7th at the flag. Wouterberg-Gano, Eva Dorrestein and Henry Carter round out the top 10. Pepin Steiger, Finn Albers, Fabio Angotta, Edouard Godefroy, and Didier Kreeft. Oh, Kreeft might have been the driver that might have got off, who's not, I'm not 100% sure, but had a moment and dropped 11 places. Raphaël Boulard, Akil Jardin, Maurice Vercroys,
Maxime Linders, Lucas Pellizzari round out the top 20 ahead of Vigo Moons, Aurelio Giustinelli, Fares Jalil, Alexandre Mercier, Sacha Duquet and Mohamed El Bouzaki round out the 26 that finished. Merle Taylor we lost on lap 7, Jan Mulders lap 3, and of course Thijs van Haus no longer competing this weekend, but De Rademaker makes it a different winner this weekend in X30 Junior.